طيب جماعة الخير، هلا السؤال الثاني. بصراحة أنا قبل ما أجي على كندا كنت أسمع كثير شغلات. كنت أسمع إنه الحكومة الكندية بتعطيك طرد، بتحطه على باب بيتك، فياته مصاري، بتاخذوا مصاري فري، أنتوا اللي بكندا مكيفين هذا الحكي مزبوط؟ هل هم أنا بوقت أنا جيت نص الكورونا، بس هو كان يعني هو مولد هنا فهو كان أوكي buddy. The next question is, does the government give you any money? Or because when I move here, before when I move here, I hear when I live in Jordan, I hear like a lot of people say, "Oh, where are you gonna go?" I say, "I'm gonna go in Canada." He say, "Oh, you're gonna go in Canada?" I say, "Yeah." I say, "Oh, it's a lot of money over there. The government give us free money, and we give like a boxes in the COVID, and you bring it from your house. You have the money and the food." Is that true? That never happened for me. It never happened for you. I never got any money during COVID or Okay. food. Okay, then you try to say no, but it's a different way. I catch you. Okay, but if I work and I do well in my work, okay, does the government gonna give me any money? Or if I'm a Canadian and you are Canadian, just you're a Canadian, you take any money from the government? Just be a Canadian. Not really. No. If you work, if you do well, if you take like you paycheck every 2 weeks, you get nothing. Not really. There's HST, which is like a quarterly thing, which if you qualified for it, they'll give you a small amount. But this is gonna be your income. And then there's the carbon tax credit, Okay. which you get some money, I believe, every quarter, but it's not enough for anything. Yeah, but those if your income it's low. No, I think everybody gets the carbon tax one. Everyone. HST, it depends on how much you make. اوكي اي كاتش يو. طبعا هو قاعد بيقول لي انه هو بعمره ما اخذ شغله الطرودي في الكوفيد، ما فيش هذا الحكي وما صار معه، فعم بيقول لي ما بعرف لو صار مع هذا ثاني. شغله ثانيه مشان المصاري عم بيقول لي انه في نظامين، في الكاربن تاكس وفي شغله ثانيه هو حكاها اللي تي اي سمثينج نسيتها بصراحه. انه هذول تقدر تقدم لهم. الشغله الاولى الكاربن تاكس كل واحد بيقدر ياخذها، بس بياخذ منها كوردر، بس بيعطوك كوردر. الكوردر من اللي بيعمله في الاسبوعين. قديش بيعمل في الاسبوعين؟ بياخذ منه بس كوردر اللي هو ربع. والشغله الثانيه لازم يكون الدخل تاعك قليل. فبيسكلي اذا انت بتشتغل واذا انت شغلك كثير مليح او بتعمل انت بيت تشيك كل اسبوعين، يعني احتمال تقول النسبة إلى nothing، احتمال تحصل 200-300 دولار إذا كنت تشتغل. طبعا قاعد بحكي عن الشغل القانوني. I try to say all this if you work legal. If you work illegal, if you work cash, right now it's a different story, right? You can play. Some people can cheat. Yeah, this is a different thing. If you lie to the government and tell them you are nothing. اوكي يا this is a different thing. طبعا جماعة الخير هو قاعد بيقول لي اوكي، يعني احنا قاعدين نحكي عن اللي بيشتغلوا قانوني illegal مش illegal. اللي بيشتغل كاش في كندا this is illegal here، انه بما معناه انه انا بشتغل كاش، فالكاش ما بين عند الحكومة بتعرف ان انا دخلي صفر. فمثلا انا دخلي صفر، بروح على الحكومة بقول لهم اوكي انا زلمة بشتغلش معيش مصاري، مش عم بعمل فلوس. فالحكومة في برنامج بتدعمني قبل ما انا اوقف على جري. هذا صحيح الحقيقة، صح، في برنامج عندنا في كندا بيدعم كل واحد ما بيشتغل. ولكن هو بيقول لي بتقدر تاخذ مصاري اذا انت بتغش او بتكذب. تروح على الحكومة تقول لهم اوكي انا معيش مصاري، انا كذا انا كذا. فالحكومة ايش بتقول لك؟ اوكي هاي مصاري قبل ما تشتغل. ولكن في اللحظة اللي بتشتغل فيها هذا المبلغ بوقف، اللي هو بيسموه ويلفير. هذا بوقف، ما بيعطوا مصاري بعدين. وهي المرة بتقول لك اول ما تشتغل اعطيني خبر مشان اوقفه. ولكن في ناس تشتغل كاش وبصير تاخذ من الحكومة. فبقول لي هو هذا شغلة مختلفة، انها مش مصاري فري. هاي الاصل الاصل انه انت ما تاخذها. يعني هذا الاصل انه بس اللي ما بيشتغل. بس احنا قاعدين نحكي عن واحد بيشتغل وعنده انكم وهو كندي، هل بياخذ فلوس؟ فالاجابة لا، بياخذ بس تقريبا 200 دولار الى 300 دولار ماكسيموم في الشهر. وهذول في كندا nothing، لانه كل اشي كثير 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 غالي. اوكي خلينا نروح على السؤال الثالث. يلا اوكي جماعة الخير، طبعا السؤال الثالث هسه. السؤال الثالث بحكي، انا عندي من زمان بصراحة محتار فيه. انا بجماعة بصراحة بشوفش حدا فيهم بيتجوز. فاحنا طبعا طبيعتنا نحن نتزوج ونروح من كذا كذا الى اخره، صح؟ انا بشوفهمش بتزوجوا.
يعني دائما كل ما اسال حدا بقول انت متزوج، بيقول لي اه والله عندي حبيبتي. طب ايش يعني حبيبتي؟ طب مثلا احنا عندنا مثلا في الاردن او في فلسطين انه حبيبتي انه شغله مش نايس. فانا سالته واعطاني الجواب، فبدي اشير معكم الجواب. هل هو بيتزوج صحيح ولا لا؟ Okay, the third question is, did you get married or you don't here in Canada? Like Canadian people, it's not here in Canada because a lot of culture here in Canada. Is that important for you to get married? Like personally, Yeah. it's not a big thing for me. No. Why? Why? Yeah. Why it's not big thing for you? Because everyone you looking for me, I look to get married, and everyone you like we looking to get married, to make a family, to make a child. You know what I'm saying? But it's not big thing for you. Well, I mean, here you don't have to get married to have a family, right? So you can do all that without even being married. Some Okay, people but- are. Some families aren't married. But why? Like, okay, I say you have a girlfriend, you stay with her like 10 years. Why don't go to the government and you do everything exactly? What's wrong? It's you pay more tax when you get married? Or- here, I mean, everybody's different as to the reasons why they want to get married and why they don't want to get married. Some people are very religious, and that's part of religion, is getting married, finding someone and making a family, and kind of think just continue on someone with is the more not really- basic things in life. Okay, someone not religion. Some people really, it depends. Some people want to get married right away. Some people want to go to school, they learn, you go to school to get a good job, and school takes anywhere from 3 to 4 or 5 years, depending on what you want to learn. It can take longer if what you want to do is more advanced. And then by the time you graduate, depending on your job, you may need 3 to 5 years to get established in your career before you even make good money. So next thing you know, you're in your mid-30s before you're even at a good point, and then you want to maybe have Yeah, some but money some in the yeah, bank. yeah, but some people like you still do all this step, and after that we find a girlfriend, we live with her like 10 years, 5 years, 7 years, 12 years, and you still call her like my girlfriend. Like, I'm confusing, you know, like, you know, a lot of people like this, and I know like so much people same thing. Like, I ask him why. Some people like you get answer and say, oh, like I'm too lazy to go to the government. Some people they say I'm gonna pay more taxes. Is that true? If you get married, you pay more taxes, or I believe if you get married, like your tax go down a little bit. I don't think it goes down. It stay like same thing, right? Don't think it changes. There was a time where you used to be able to split your income. So if you had one spouse who earned more and one spouse who earned less, you could split your income to make it more average, and you pay less tax that way. But that's gone. Okay, then you try to say it's basically you're gonna pay same tax if you get married or if you don't get married, right? You're gonna pay same tax, and okay, but this question is still like it's still in the life. Why? Like, why you don't get married? Why like Some people they're not religious, right? I mean, Yeah. it tells you in the Bible or the Quran to get married. So Yeah. if you don't live your life by the book, like, getting married is between you, your spouse, and God, right? yeah, So if God's not in your life, then Then- there's no point other than just making a very big deal, a big celebration. But nowadays, with the cost of weddings, it can cost anywhere from $30 to over $100,000 for one day, yeah. and the money's gone, and it's not going to help your life. It's just to have a big party. Some people like to do that. Some people, they keep their circle of family and friends very small, Yeah. and they just want to keep the basic there. They like, and to other people, I mean, the relationship is good the way it is, and they're happy. Why change it? What do you have to gain? Then you try to say if you're not religious or if you're not religious, basically like because if you get married, if you're religious and the Quran or the Bible, he said, okay, get married is because it's between you and the book and Allah, and if Allah is not in your life, then basically like you're gonna like all this bullshit, right? I wouldn't say bullshit, but I mean,
nothing. What's the difference other than if you're committing to somebody, you're committing, yeah. right? Like. اوكي يا جماعة الخير، بيسكلي اللي احنا حكينا بيحكي انه هو اذا انت مش متدين شو النقطة من الزواج، انه انت ليش راح تتزوج؟ يعني انت مش متدين، واحد مش متدين بقول لك شو حتختلف حياته لما يروح على الحكومة يسجل او لما يكون من قبل ما يسجل. طبعا للمعلومة هم بيعيشوا كل حياتهم وكل اشي، باحتمال يعيش معها 10 او 20 سنة ومش متزوجها، فالحمد لله نعمة الاسلام. فهو بقول لك اذا انت مش متدين، مش في مسيحيين متدينين نفس المسلمين متدينين، بقول لك اذا انت مش متدين شو الفرق؟ بقول لك انا بس راح اصرف مصاري على الفاضي، راح اضيع فيهم 10,000 7,000 8,000 for nothing. بقول لك ليش اضيع مبلغ زي هذا كامل على ولا شيء وانا عايش معها، وانا اوريدي بجوز يكون عندي اولاد منها وانا كل حياتي معها طبيعي. شو حيختلف ثاني يوم؟ لايك انه بس انا اعمل يعني شو راح يصير؟ بس بيج بارتي وبعديها راح اصرف كل مصاري على nothing ومش راح يساعدنا في الحياه. فهو فكرته نوعا ما بتجي تقول لك انه انا هضيع مصاري على شيء وعلى ولا شيء بيسكلي. فمشان هيك بيقول لك بضلني انا وياها عايشين مع بعض، ما بنعمل حفله، ما بنعمل شيء، واذا بدهم بيعملوا حفله صغيره بس للعيله، انهم خلاص هم اوكي اعلنوا الزواج تاعهم، بس احتمال يعملوها بعد 4 بعد 5 بعد 6 سنين، هاي الله اعلم. في ناس تقعد 20 سنه ما بتعمل هذا الحكي، بصيروا اولاده بيكبروا والشغله يعني طاعه وقايمه. ففي النهايه اللي بحكيه بس انه الحمد لله نعمه الاسلام. وهيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتوقع الفيديو يكون طويل شوي لأنه كان عبارة عن نقاش. الأصل كنت أعمل بودكاست بس الوضع ما ناسبني وما إجا معي. فانيويز طبعا أكيد إذا عجبك الفيديو فجر الزر الأزرق اللي تحت واضغط الاشتراك عشان تصلك الحلقة وين ما كنت تكون. والله بقطع باجي ولكن ربنا أعلم في الظروف. وبشوفكم في فيديو ثاني ويوم جديد وفيديو جديد وبداية جديدة. سلام. سي سلام. Salam. سلام. Salam. سلام.